అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం 15th లెసన్‌లో ఉన్నాం. ఎర్లియర్ సెషన్‌లో మనం ఎలక్షన్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అండ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వాస్ ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బాంబే అని చెప్పుకున్నాం. సో లెట్స్ డిస్కస్ వై బిఆర్ అంబేద్కర్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ అండ్ వై హీ వాస్ డిఫీటెడ్ అనేది ఒకసారి మనం నేర్చుకుందాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద బుక్. సి CA, Constituent Assembly, was formed in 1946. So, Constituent Assembly members were elected. CA members, CA members, CA members were CA members were elected. How these are elected? These are indirectly elected. These are indirectly elected. See, as we discussed that there are 389 members were there, but 90 members were went to Pakistan. So these were Pakistan. So minus 90, 299 members. Among the 299 members, drafting committee is there. Drafting committee chairman Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was became a drafting committee chairman, right? So the problem is, when Dr. B.R. Ambedkar was contesting for కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీ, హీ వాస్ డిఫీటెడ్. మనంతా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీలో ఎలక్షన్స్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డిఫీటెడ్. బిఆర్ అంబేద్కర్ వాజ్ కంటెస్టెడ్ ఫ్రమ్ స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఫెడరేషన్ పార్టీ. ఐ రిపీట్, స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఫెడరేషన్ పార్టీ నుంచి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కంటెస్ట్ చేశాడు. సో వెన్ హీ వాజ్ కంటెస్టెడ్, హీ వాజ్ డిఫీటెడ్. ఓకే, సో బిఆర్ అంబేద్కర్ was lost in కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్. కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓడిపోయారు. సో దెన్ మరి అంబేద్కర్ ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలా వచ్చారు? బికాస్ ఆఫ్ జోగేంద్రనాథ్ మండల్, మిస్టర్ జోగేంద్రనాథ్ సో జోగేంద్రనాథ్ మండల్ అనే ఆయన, జోగేంద్రనాథ్ మండల్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్, హీ సాక్రిఫైస్ హీ సీట్ టు బిఆర్ అంబేద్కర్. సో జోగేంద్రనాథ్ మండల్ ఏం చేశారంటే తన ప్లేస్ని బిఆర్ అంబేద్కర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. బిఆర్ అంబేద్కర్కి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేశారు? సో బిఆర్ అంబేద్కర్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్, బట్ వెస్ట్ బెంగాల్ పార్ట్ ఏదైతుందో, దిస్ వెస్ట్ బెంగాల్ పార్ట్ వాజ్ పార్టిషన్డ్. ఇదేమైంది? పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయింది. సో వేర్ హీ వాజ్ కంటెస్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏరియా, దట్ ఏరియా వాజ్ పార్టిషన్డ్. సో అగైన్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద బాంబే. సో మళ్ళీ ఆయన బాంబే నుంచి ఎలక్ట్ అయ్యారు. సో బిఆర్ అంబేద్కర్ వాజ్ లాస్ట్ ఇన్ సి ఎలక్షన్స్, బట్ హీ వాజ్ ఎలక్టెడ్ వన్స్ ఇన్ బాంబే later. Later he elected from West Bengal, but this area was gone to the Pakistan, that is East Pakistan. So he elected from the Bombay. Okay, finally Dr. B.R. Ambedkar was became drafting committee chairman, right? So till here we have completed about the role of Dr. B.R. Ambedkar and his greatness about in regard to constituent making of Indian independent constitution and his role in constituent assembly. Next, let us see constituent assembly. Constituent assembly was making constitution. Okay, CA members, constituent assembly members are making constitution, right? వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తున్నారు. సో కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్చువల్లీ? వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్? సింపుల్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్? సో కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి అసలు? రాజ్యాంగం. తెలుగులో దీన్ని రాజ్యాంగం అంటారు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఏ సుప్రీం లా ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. ఏ సుప్రీం లా ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. మనకి 1 మార్క్ కానీ 2 మార్క్ కానీ రావచ్చండి. సుప్రీం లా ఆఫ్ ఎ కంట్రీ, లేదా సుప్రీం లీగల్ డాక్యుమెంట్ అని కూడా అనొచ్చు. సుప్రీం లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ, లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ అని కూడా రాయొచ్చు.
ఇంకా ఏమని రాయొచ్చు? కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రూల్స్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? సెట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ రూల్స్ రూల్స్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మీరు చెప్పగలగాలి. సెట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రూల్స్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ, లేదా దీన్నే మనం సెట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రూల్స్ అండ్ రూల్స్ అక్సెప్టెడ్ బై ఆల్ ద పీపుల్. సో వాట్ ఎవర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ ఆర్ రేటింగ్, దీస్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్. బికాస్ వీళ్ళు 10% మెంబర్స్ మాత్రమే ఓటేస్తే గెలిచిన వాళ్ళు. ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద మెంబర్స్ దే ఓటెడ్, అండ్ దీస్ మెంబర్స్ వేర్ 299 మెంబర్స్. ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం మనం 299 మెంబర్స్ వేర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో వెన్ ఎవర్ constitution they wanted to make the constitution, they need a path. They need a path. Why we required? Because earlier India was ruled, or India was followed the rules and regulations made by the British. So now cabinet mission came, and cabinet mission agreed to transfer the power, and they guide us to write our own constitution. But here the problem is that, what is the driving force? Why we required constitution? To whose favor we need to write a constitution? That was the biggest question. So there is a objective resolution was passed. Objective, see, for every work there is a objectivity, there is a objective, there is a goal, there is a aim is there. So what is the aim of the constitution? What is the goal of the constitution? That was mentioned in the objective resolution passed by Jawaharlal Nehru. See, let's discuss the objective resolutions. Let's discuss the objective resolution. See, objective resolutions were the guiding principles or driving force to complete the task. So these are the way, these are the roadmap. See, let's see objective resolution. See, Constituent Assembly, when Constituent Assembly CA was constituted in July 1946. July 1946, all the elections were completed. So July 1946, Constituent Assembly was ready. So when Constituent Assembly members are ready, what are their aim? What is their goal? Their first goal, that means first objective was attain independence. Attain independence attain independence attain independence and freedom. So this is the first objective. Attain independence and freedom was the first objective. And second one was social revolution. Second one was social revolution. So what is the meaning of the social revolution? Social revolution means they want free from all kind of oppressions. They wanted to free from all kind of unnecessary oppressions and unnecessary disturbances. So that is social revolution. And the third one, very important one, this was introduced by Sarvepalli Radhakrishnan. Sarvepalli Radhakrishnan was introduced this. The third one, the third objective was, that is socio-economic revolution. He said that socio-economic revolution. Socio-economic revolution, very very important. See, constitution, whenever they are going to write the constitution, in front of them they had three objectives. First one is they want attain independence and freedom. Second one is social revolution. Social revolution means what? So the people of India, they wanted to free from all kind of oppressions, all kind of troubles. And third one was introduced by Sarvepalli Radhakrishna. He proposed that this one, socio-economic revolution. That means socio-economic revolution means what? Our India is agricultural country. Primitive economy is there. Primitive rural economy is there. Our country is completely rural. Our country was mostly primitive, based on the agriculture, based on the labor work, based on rural handicrafts. So that's what he wanted to change. He wanted to change economy to scientific and planned agriculture industry. So from rural to scientific and planned agriculture, planned agriculture, planned agriculture and
industry. So they wanted to change the India from rural primitive economy to a scientific modern, that means planned industries, planned agriculture. So that the Indian fate can change, the Indian status can change. So that's what he was introduced. As you know that rural handicrafts and peasants were mostly our India was compressed with the rural economy and peasants and farmers, so that they wanted to change the life among the farmers and rural handicrafts. So constituent assembly members were discussed about the handicrafts, our Indian handicrafts. Our constituent members were discussed about the peasants economy, that means farm peasants economy, and they also discussed about the villages. They also discussed about the legislature, legislature, legislature from where? From village, from state, from parliament. They discussed each and everywhere, each and everything they discussed. About handicraft they discussed, Fusion's economy they discussed, about the legislature they discussed, about the planning in villages and legislature in discussed they discussed, state legislature they discussed, parliament they discussed. So everything they discussed. But CA finally voted. Constant Assembly they proposed, they agreed for the modern industry. So India should be modern, not handicrafts, not village based. India should be modern, and they followed the British path. So how the Britishes were developing and how the British was very modern. So that's what they discussed about that. India should be modern, like the India need to be going a British path with the parliamentarian system, with the parliamentarian policy, with the parliamentarian system. So India's parliamentarian system is similar to British Parliament. Okay, so finally, all the CA members, 299 constituent, CA means what? Constituent Assembly members. 299 constituent assembly members agreed that we required a nation. We required a nation, very great nation, where that is a political nation we required. Political nation. We required a political nation with one flag, with one flag. So finally, కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ ఏమనుకున్నారు, మనకి పొలిటికల్ గా ఒక నేషన్ కావాలి. వాట్ ఈస్ అ నేషన్? నేషన్ ఈజ్ అన్ ఐడియా. పొలిటికల్ నేషన్ కావాలి, మన నేషన్ కి ఒకే ఫ్లాగ్ ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ సోషల్ రెవల్యూషన్ తెద్దామని చెప్పి అనుకున్నారు. బట్ ఇండియా ఇస్ రూరల్ అండ్ ప్రిమిటివ్ నుంచి సైంటిఫిక్ తీసుకొద్దాం అనుకున్నారు. కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్, పీపుల్, విలేజెస్, ఫార్మర్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నారు. బట్ ఫైనలీ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చారు. దే కేమ్ టు ద కంక్లూజన్ దట్ India not to be a rural, not to be a handicraft, not to be a rural economic country. India should be a modern. India should follow the British path. India need to be go in a British way and British parliamentarian system అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. లెటర్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది. దట్ ఆబ్జెక్టివ్ వాస్ దట్ ఎజెండా, ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. అసలు కాన్స్టిట్యూంట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ నాట్ గెయిన్ డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ పీరియడ్, దట్ వీ నీడ్ టు బి గెయిన్ నౌ. అంటే బ్రిటిష్ రూల్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఇండియాలో మనకైతే మన దగ్గర ఫండమెంటల్ రూల్స్ లేవు, దెర్ ఇస్ నో ఫ్రీడమ్. సో దీస్ ఆల్ వేర్ దే వాంటెడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. So that's what the main agenda, and moreover the main agenda of the Indian constitution was to satisfy all section of the people. Indialo Hindus unnaru, Christians unnaru, Muslims unnaru, Dalits unnaru, and they wanted to make them secure. వాళ్ళందరూ కూడా సెక్యూర్ గా ఫీల్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వాట్ దేర్ వాస్ ద different ideas and different agendas were there for the constituent assembly. That agendas also we will be discuss right now. See, let's see. The main important agenda is social justice. Social justice. Why social justice? The Constituent Assembly members were discussed. అసలు సోషల్ జస్టిస్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకున్నారు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్? బికాస్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ పీరియడ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ in from the ancient time onwards, long back onwards, in India, Dalits were facing lot of issues. Dalits, that means SC caste.
SC caste people were facing lot of issues. So that's what Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly, when he was Jawaharlal Nehru was moved for the objective resolutions. So ఈ objective resolution చదివింది ఎవరంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఇప్పుడు 13th December 1946, 13th December 1946, Jawaharlal Nehru was announced this objective resolution, that is India's agenda, our constitution agenda is social justice. Because social justice for whom? Social justice for the Dalits. Only Dalits? No. Social justice for the depressed classes. Social justice for the depressed classes. And not only depressed classes, social justice for the socially economically backward people. Economically Socially economically backward people, those people were socially economically backward. For them socially economically and even politically, those people were Dalits, depressed classes, socially economically politically backward. For them social justice is needed. So the agenda of the nation, finally he said that agenda of a nation is social justice. We wanted to give social justice to the people of the country అని చెప్పారు. And along with that religious equality. Why religious equality? Because Pakistan, India both are separated because of this religious issue. So whenever constant assembly debates are going on, so before that only Pakistan was separated. Ante before that only there was a movement was there was a sorry before that only before independence Pakistan was separated. But whenever this constant assembly debates are going on, at the time there was a lot of debates. At the time Pakistan passed a resolution for Muslim League was passed a resolution for the separate Pakistan. So జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాంటెడ్ టు గివ్ అష్యూరెన్స్. మరి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వాలి కదా. సో విల్ ఫాలో అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ విల్ ఫాలో రిలీజియస్ రిలీజియస్ ఈక్వాలిటీ. ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ గివెన్ priority in the Indian constitution. So you need not to be worry about your religion or your safety security. So that's what he passed this all resolution. So these all where we can see these ideas, these discussions, these all we can see in our in the constitution, in the preamble also we can see. Because it was granted fundamental rights, it was granted justice, equality, okay, liberty. Our India is a secular country and socialism is there, democratic country. So these all ideals were there. These ideas, whatever we mentioned in our preamble, these things are not there during the British period. బ్రిటిష్ వాళ్ళు రూల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏం లేవు. సో కాబట్టి ఇవన్నీ మనం పెట్టుకున్నాం మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో. బికాస్ వి వాంటెడ్ టు గివ్ సెక్యూరిటీ, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ అని చెప్పుకున్నాం. Next, finally, whenever objective resolution was passing, so objective resolution, the discussion going on objective resolution అంటే తీర్మానం. మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు కావాలి అంటే ఇందుకోసం కావాలి. ఓకే. సో బికాస్ ఎర్లియర్ from 1940, from 1940 to 1947, or before attainment of independence, lot of religious issues, lot of religious chaos, lot of religious disturbances, riots broke out in India. So that's what Jawaharlal Nehru urged. Jawaharlal Nehru came to a decision that India, they wanted to make, that means constant assembly wanted to make India as a nation where every religion, every caste, every creed must be feel secure themselves. So that was the main character. So that was a important character of the Indian constitution. Was, they wanted to sort out all the issues, they wanted to give the safety and security of the all the people. So that's what they passed objective resolution. Nehru was moved to the objective resolution, and Nehru was announced also. And whenever they are making the constitution, constant assembly, not only the constant assembly along with the constant assembly also, it was urged the people to give their opinion. Because whenever they are writing the constitution was in the process.
constitution was going on, whenever constitution was going on, so constitution was not that much very strict. No, whatever we say you have to follow. మేము చెప్పిందే మీరు వినాలి, మాకే బాగా తెలుసు, మీకేం తెలియదు, మేము బాగా చదువుకున్న వాళ్ళం అని ఎప్పుడూ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ అనలేదు. సో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ రిప్రజెంటేటివ్. ఇట్ టు గ్రేట్ కేర్, చాలా కేర్ తీసుకున్నది. ఇట్ వాస్ కన్సిడర్ ద ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ ద కామన్ పీపుల్ త్రూ ద మీడియా, త్రూ ద న్యూస్ పేపర్ and letters. Anybody they wanted to tell something about the making of the constitution, they can share their opinion through letters, through media, through newspapers, and through writings, any other forms. సో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అందరితో మాట్లాడాలి, అందరి ఒపీనియన్ని కన్సిడర్ చేయాలి, వాట్ ఐడియాస్ దే హ్యావ్ అనేది కూడా చూడాలి అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అందరినీ కూడా కాన్సెన్సస్, అందరి యొక్క ఒపీనియన్స్ని కన్సిడర్ చేసింది. ఓకే, సో ఫైనల్లీ our constitution was made. It was took 2 years, 11 months, 18 days time it took to complete the constitution. Finally, drafting committee drafted the constitution under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. 26th November 1949, 26th November 1949, we adopted our constitution. And 26th January 26th January 1950, it was came into force. I repeat, it was came into effect or came into force. So, and there are 395 articles were there, original 395 articles, and 8 schedules were there in the article, in the constitution when they approved or when they adopted during 1949 or 1950. 395 original articles and 8 schedules were there. Each and every article was discussed. There was a debate in the constituent assembly. So each and 1 2 3 4 article to 395 articles, there was a great debate was happen. Because of this debate, these rules and regulations were made, very tough, and rules and regulations were made become, very very fruitful, very important to the each and every individual, to the country. Because whenever we discuss about each and every article, so future upcoming problems also we imagine and we were discussed, of anything unnecessary things were there, so that were amended. So finally, under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, our constitution was completed, and the constitution was presented in front of the constituent assembly chairman Dr. Babu Rajendra Prasad. Chala chala important అండి. Okay, constituent assembly chairman was Dr. Babu Rajendra Prasad. So finally you have to remember that, so only constituent assembly members, CA members, 299 members were elected by only 10% of the people. So 10% of the people elected them, they are writing constitution for all. For all. So that's what in the Indian constitution it was mentioned that we, the people of India, gave this constitution ourselves. So whatever, this constituent assembly now became a parliament. Now this constituent assembly became a parliament. So constituent assembly was made, but there is no existence of the constituent assembly. Now who is making the laws are making by parliament. Earlier the laws were made by the constituent assembly in the beginning, but now the laws are made by the parliament right now. So these are the objective resolutions, and constituent assembly, how constituent assembly was formed. So 1946 cabinet mission came. So they advised to form constituent assembly. Constituent assembly 1946. Then elections were held. When elections were held? 1946. Okay, how many members were elected? 389. So 90 members went to Pakistan, writing Pakistan Constituent Assembly. So 299 members were involved to write our Indian Constitution. So this is our topic. Next topic we will discuss about the reading debates. Reading Constituent Assembly debates. So thank you.